नमस्कार. ह्या खाशेल्या सत्याग्रहाच्या आयचे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. पावर पॅक पॅनल आसा सध्या स्टुडिओ भितर, प्लस आमचे 3 रिपोर्टर सध्या बीजेपी हेडक्वॉर्टर्स, काँग्रेस हेडक्वॉर्टर्स आणि काउंटिंग स्टेशन अशे 3 जाग्यांचेर आसात, थंयच्यान कंटिन्युअस अपडेट्स तुमकां आमी दितले. जसो रिजल्ट येता तो त्या त्या खिणाक आमी तुमचे म्हऱ्या पावयतले. पयलीं हांव पॅनल इंट्रोड्यूस करता. म्हजे बरोबर पयलीं आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे फुडारी आनी आमदार सुभाषबाब फळदेसाय. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात ते म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी यतीश नायक. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर युवा फुडारी आनी पणजेचे डेप्युटी मेयर कबीर मखीजा पिंटो. स्वागत. चौथे आसात म्हजे बरोबर पणजेकार आनी तांणी पणजेच्या इश्यू घेवन खुबशे मुवमेंट उबो करपाचो प्रयत्न केला ते आरमान बाब गोन्साल्वीस. स्वागत. पांचवी म्हजे बरोबर आसात ते ज्येष्ठ पत्रकार संजय बाब ढवळीकर. स्वागत. आनी सवी म्हजे बरोबर आसात ते पत्रकार आनी बिझनेस गोवाचे एडिटर हर्षवर्धन भाटकोळी. स्वागत. म्हजे कडेन फायनल रिजल्ट आयला. लौकीक आसा लायनीचेर. लौकीक आवाज आयकूं येता म्हजो? हय प्रमोद. हय. नोट फिगर घे. सिद्धार्थ कोकळकार 9989. 89. सुरेंद्र सुरतात 4621. ओके. लीड जाता 5368. 5368. This is the final figure. फायनल फिगर. This is the final absolute figure. हय. So almost 5,500ची लीड. लीड ऑलमोस्ट जशी आम्ही सांगली तशी लीड आहा. हय. आम्ही सांगितली तीच लीड आहा. ते ती म्हणजे बीजेपी म्हणटाले परिकारापेक्षा मायज मेळटली. हय. पण तिथले 6% वोटिंग सुमार कमी जाले. हय. 71% जाले. लास्ट टाइम 77 जाल्ले. बरोबर. थंय हो डिफरन्स मेळ्ळा असो येता. सिद्धार्थ आवाज आयकता? हय क्लियर आसा. चल हांव काय दिसना. व्हॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन? 5368 लीड. म्हाका दिसता एक पणजेकारांचो, पणजे मतदारसंघाच्या लोकांचो, रायबंदरकारांचो, टोकार, आल्तीन, मयांक, पणजे हांचो एक विश्वास एक मनोहरबाईचेर, एक आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे गव्हर्नमेंटाचेर आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्याचेर हो विश्वास ह्या मतदारांत प्रकट जाला. एक गजाल सिद्धार्थ सगळे जाण हांगा विचारपाक सोदतात. हातूंत भितर सक्सेस तूं तुजी कितली मानता आनी मनोहर पर्रीकराची कितली मानता? कितें तें? हे जे सक्सेस आसा 5368. हाऊ बिग दिस सक्सेस इज युअर्स? तुम्ही जे पणजी इतली वर्ष काम केला ताजे अनेक मनोहर बाबान जे काम केला ताजे. आम्ही सदांच पणजे एक टीम वर्क म्हणून काम करताले. गेली 20 वर्सां जे आमकां जी मतां पडटा ते आमचे मागीर कार्यकर्त्याचे अथक परिश्रम. डेफिनेटली मनोहरबाईचे काम आसा तातूंत. आणि आमचे जे सरकारान जे लोकांक लागून येवजण्यो केल्या तांचे एक शिक्कामोर्तब हे ह्या मतदानान दिसता. तू कितें म्हणटा? हो जो ही जी लीड आसा, ही जी सामकी लँडस्लायड लीड आसा, दॅट इज अ रेफरंडम ऑन तुमच्या गव्हर्नमेंटाच्या परफॉर्मन्साचेर काय फक्त मनोहर पर्रीकराच्या परफॉर्मन्साचेर? हांवें आत्ताच उत्तर दिल्लें आसा. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. And what will be your priorities before you go back for celebration? What are your priorities for Panji now? In fact, I have already outlined it. माझे प्रायोरिटी 2 असतले. एक म्हणजे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आणि वेस्ट मॅनेजमेंट. इमिजिएट जो नीड आसा त्यो. त्यो आउटलाईन तुम्ही केल्यात आणि त्याप्रमाणे तू प्लॅन घेऊन मुखार वतलो. डेफिनेटली. येस. अडेच वर्साचो काळ आसा. ह्या अडेच वर्साकडेन कशें पळयता? कारण यू आर नॉट गेटिंग द फुल टर्म, यू आर गेटिंग अ हाफ टर्म. सो हाऊ आर यू लुकिंग एट दिस 2 year term? आमकां मातशे एक खुबशे परिश्रम करचे पडटले. रातीचे 30 करचे पडटले. पूण म्हाका विश्वास आसा आमचे कार्यकर्ते आसा, लोकांचो सहकार्य लागतलो, सगळे कॉर्पोरेटरांचे म्हाका सहकार्य लागतले आनी ही कामां जातली. ते तितलो कॉन्फिडन्स घेऊन तू मुखार सरता? सामको डेफिनेटली 100% कॉन्फिडन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि एक स्पेक्टेक्युलर विक्टरी, स्पेक्टेक्युलर लीड. सामके यू कॅन गो बॅक टू सेलिब्रेशन. परत आम्ही तुका मेळटले आजच आणि रिएक्शन घेतले. थँक्स अ लॉट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू तुमकां आमी सगळ्यांक थँक्यू. कितें म्हणटा सुभाष बाब? वजो तसा तो सिद्धार्थ म्हणटा की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. कॉम्बिनेशन एज आय हॅव सेड ही हॅज रिपीटेड द सेम थिंग बिकॉज वी हॅव गॉट अ व्हेरी गुड जे कार्यकर्ते असतात ते जीव तोडून काम करपाचे. ते पैशां खातीर न्ही आनी तांकां सांगचे पडना. दे आर वेल ट्रेन. एवरी डे द ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू देम अँड वी वर्क ऑन दॅट. नॉट ओनली इन पॅनजीम. इफ यू गो टू एनी पार्ट ऑफ गोवा यू विल फायंड कार्यकर्ते आसात न्ही ते सदांच आसतात आणि they never expect, even if we call for a meeting at Panajim every 15 days, the main important कार्यकर्ते म्हणजे येता. We never ask for TA, DA, काहीच नसता. Even then we work.
That This is is a result of the that is a dedication. culture built in BJP. This is a result of the dedication. Yeah, Yatish, very frankly, खंय कमी पडले अशें दिसता. No, that's what. See, number one, altogether. since the last 20, 65% 25 years, to 75% Congress in organization favor in of Panjim BJP, was while not 15% vibrant. to 25% says So many candidates have come Congress. and gone, but I am not going into that. President himself had spoken that number one priority should strengthen the organization. That means that the organization was not very strong. And BJP, as you know, they were very strong at the organizational level in Panjim. So that must have played a factor, apart from others. What about the referendum on Manohar No, Parrikar and government's I don't performance? see that. I don't see that that way. I You are look not at saying it- this is on government's performance? No. This is not a referendum on government's performance, for sure. But you look at it like this. Manohar Parrikar's exit from Panjim. Panjimites have voted for him for the last so many terms. His exit from Panjim. Then he comes back and says that this vote which you will cast, you will vote for so and so, and I am also there. So it is like, so he has given that sense of attachment and sympathy, as you call it, nale tu ani kide manta, but that must have played a role. That So must Manohar have played a role. Parrikar's individual presence in And there are politics- other factors. I don't want to speak. No, you don't. There are other factors which party has to assess. And I am sure party will assess. Yeah, sir. तुम्ही कशी पळयता त्या लिडाकडे? ह्या लिडाकडे ॲज इट इज ऑलमोस्ट 5,500 लीड. हय सुरवातेक हांवें म्हणलेले त्या प्रमाणे हे अनएक्सपेक्टेड हातून कांयच ना की ज्या तरेन लोकांचो फीडबॅक येतालो त्याच प्रमाण हो रिजल्ट दिसला. सो 5,500 ते 6,000 लीड मेळटली आनी येतलो म्हणजे तुमचो एक्झिट पोलाकूय क्रेडीट दिता. म्हाका दिसता गोंयचो पयलो अशा तरेन exit poll फर्स्ट टाइम Prudent आम्ही दिसिल्लो. एक्सपेरिमेंट हय. केल्लो. सो सुरवातेक काही जाणांक एकदम दिसला आसतलें की हांणी कितें तरी बायस जावनूच केला बीजेपीच्या म्हाका सायडीन. याद जाता जेन्ना आमी वाय इट वॉज लिटल ट्रिकी बिकॉज एक्झिट पोल आमी इमिजिएटली ऑनर घालतात. संक इलेक्शन हें जालां, वोटिंग क्लोज जालां आनी आमी 6:30 ऑनर घालो आनी अशेच 6 जाण आमी बशिल्ले जाल्यार 4 जाण डिसएग्रीड विथ अवर एक्झिट पोल, इन्क्लुडिंग आय डिड नॉट नो दी फिगर्स. व्हेरी फ्रँकली म्हाका खबर नाशिल्ले फिगर्स. हांव भितर येतना सुद्दां रिजल्ट्स येताले आमी स्टुडियोक येतना. वेन दे पुट इट आउट दॅट वॉज ह्यूज. 10,000 आणि 4,000. कारण कोणाक दिसूं 10,000 आणि 4,000 मत म्हणजे इवन आय कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, बट देन दॅट इज वॉट पीपल वेर सेईंग. म्हाका दिसता कशें जालें की तेन्ना जे थिंकींग कशें आसलें की मनोहर पर्रीकाराक इतकी मतां मेळ्ळी, सिद्धार्थाक तितकी कशी मेळटली, कमीच मेळटली. पण लक्षान हे घेवना की ती मतां सगळी सिद्धार्थाची मतां मनोहर पर्रीकाराकूच आशिल्ली. हे आतांय दिसता. this is मनोहर पर्रीकार plus सो सिद्धार्थ. इट इज व्हेरी मच अनएक्सपेक्टेड लायन्स हो रिजल्ट जाला तो. आता काँग्रेसीचो प्रश्न आसा, काँग्रेसीन कितें करप म्हणजे तांचो आमदार शेजारच्या मतदारसंघान आसा तो तांचो कितलो उरला, तो तांचे कडेन कितको उरतलो. पणजेची लिडरशीप प्रत्येक इलेक्शनाक आमी नवीन उमेदवार पळयता. कोण सुरेंद्र फुर्तादो जालो त्या पयलीं केशव प्रभू पासून ते सुरेंद्र फुर्तादो पर्यंत आता हे जाल्ले आसा. तो उमेदवार फुडल्या फावटी भायर मारप. 2 वर्सां भितर इलेक्शन येतली. सो फुडलो उमेदवार ठरोवन काँग्रेस पार्टी कितें तरी करतली पणजेन किंवा राज्यभरान. अजुनूय 2 प्रदेशाध्यक्ष पळयले हांवें. जॉन फर्नांडीस जालो, आतां लुइझिनबाब आयला. संघटना यतीशान म्हटलें तशें की संघटना बांदप हे पयलें काम आनी इलेक्शन जिखप हे सेकंड प्रायोरिटी आशिल्ली. त्या प्रमाणेच जाला. पूण संघटना तरी बांदली काय, का आसा ते तरी उरल्या काय संघटनेकडे, हे सगळें पळोवन रिअलिस्टीक व्ह्यू घेवन काँग्रेसीक आता हे करचें पडटलें काम. फक्त पणजेन न्ही, सगळ्या मतदारसंघांनी. कारण खंय बरी परिस्थिती आसा, ज्या जाग्यार काँग्रेसीचे आमदार म्हणून निवडून आयल्या ते सुद्धा त्यांच्या मतदारसंघान कितले स्ट्रॉंग उरल्या आणि ते कितके काँग्रेसी कडेन उरल्या. रिव्हॅल्युएशन जावपाक जाय. हय हय हे जाल्यारूच ना जाल्यार मागीर फुडल्या इलेक्शनाक मागीर आपाची परिस्थिती हांगा बीजेपी सुद्धा सेकंड फोर्स एंड काँग्रेस विल नॉट बी देयर ऑन द मॅप. तेन्ना तो एक भाग की प्रोवायडेड कालूच केजरीवालान अनफॉर्च्युनेटली स्टेटमेंट केला की ते फक्त दिल्ली इलेक्शन लढयतले आणि खंयच्या राज्यात ते इलेक्शन लढोवचे ना अशें कितें तरी काल का पयर ताणें स्टेटमेंट केला. फोकस विल बी दिल्ली. फोकस विल बी दिल्ली. सो अनलेस दे डिसायड टू बिल्ड ऑर्गनायझेशन हियर, ते करता ते पळोवन तरी काँग्रेस मागीर जागी जातली काय ऑर्गनायझेशन आपली घट करपा खातीर. जावं शकता ना जाल्यार जसो दिल्लीक आतां आपाचो रिजल्ट लागला तसो सुद्धा रिजल्ट आमकां 2017 बीजेपीच्या बाजून पळोवपाक मेळचोच ना अशें कांय न्ही, अनलेस हे जाग्यार पडले जाल्यार. आनी तुमकां एक्झिट पोल पळयतकीर वॉट वॉज युअर फर्स्ट फिलींग दॅट ओवर एस्टिमेशन, रॉंग पोल, वॉट वॉज इट? I think positive as well as negative. Positive from the side of Manohar Parrikar, but negative on the side of the Congress. Do you believed the figures that time? No, I did. I knew they were winning. Question about correct. But the margin? Didn't expect this margin. This margin. Yes, but I think another very important thing that's come out of this election is the fact that the Congress is in the doldrums, and unless a revolutionary new thought comes around, there's no future for them.
And as Sanjay Bab said that AAP also said that they don't want to concentrate on any other place besides Delhi. If that is the case, then there is a possibility of a new formation coming out in Goa. It's very important. In fact, I myself worked after a long time against the BJP this time. It was not an anti-BJP thought. It was the fact that we are a bit worried that there's no second pole. So second pole is very important in a democracy. And I think anyone would agree with me on that. Absolutely. And for that, I think the people of Goa should now rise and go back to our Goanness, which all of us stand for. But is there a focus? You have no hopes from Congress? I don't see, to be frank. I didn't even see it this time. You I supported the Congress. I'm very open about it, but I didn't see it at all. And I don't see it also in the next 2 years. Okay. And this is a clear point that we should not. तुमको फिगर्स एक्झिट पोल पळयलो तेन्ना बिलिव्हेबल दिसले का अनबिलिव्हेबल दिसले? अनबिलिव्हेबल अनबिलिव्हेबल. पण हांगा एक बारीकशी एक हे गेल्या 2% जे मतां नोटाक पडल्या न्ही ही 2% इन सेकंड राउंड आमी फायनल पळोवची पडटली नोटाक पण कितली इवन पडल्या. जर 100 लोक भायर आयले आणि जर ताणे नोटाक इट्स अ बिग मेसेज की लोक रावले लायनीन आणि ताणे नोटाक घाली म्हणटा. So that itself is a strong message. That shows that Panajim needs a second rung of new and emerging leaders. So that nota cannot be ignored. Yes, absolutely. In fact, we have a good chance in the municipal elections next year. And that would be the real, like municipal elections in 2011, which set the BJP's victory. But that's exactly what's going to happen in But again, 2016. Armando, we know that voting pattern for municipal elections is different, for assembly is completely different. Yes, but So there's a I don't message think out Kabir there. will be worried because of this Right. result. It all works on individual capacity and how you perform and what is the connect to First and foremost, I will congratulate Prudent Media and you. Your exit poll, I mean, that it baffled everybody, but you have come. It had baffled me also. It had baffled all of us. I knew the this thing is going to be a comfortable margin, but in my estimate, it was between 3,000 and 4,000 votes. But it has come exactly the way you said it. I congratulate Siddharth and the BJP, Subhash Bab. Like you said, organization. I mean, is really. That is the might of the organization that has been visible. They work. They are selfless. They're very organized, and I mean, it is shown today. Like I said, that the Congress will get around 4,000. Are you very frankly, as Panjekar, are you little sad that there is no strong opposition left in Panji? Obviously, there has to be. I mean, for a democracy to flourish and for things to, I mean, go right, you need to have a strong opposition. I mean, and yes, there is. But like I said, Congress, the biggest enemy is the Congress party themselves. From 1994, this has been the pattern. Now, this same candidate who has contested this time has been responsible for the defeat of other candidates. He has clearly said, I am responsible for bringing Manohar Bab, to the steps of the assembly, because 2 times he has contested against him. So they are the, that's the same. That's the same thing. That's the same vicious cycle. Candidate weak padlo, what's this? No. See, these things have to be introspected at party level. Barobar. Party will introspect. But there are various factors which played a role. When you talk about party, it is all the times with the party. There are different phases in politics. Correct. So, the good phases, bad phases. But when you say I am with the party, you should be with the party. But so, now party has to assess. But and party will assess. Armand Bab जशें म्हणटा की जी एक बायपोलॅरिटी आसपाक जाय पॉलिटिक्स आसूंक जाय. हय ती बायपोलॅरिटी दिसना तुका एक सांगता. worried because that bipolarity I'll be very is not frank. visible I'll right be now. very frank with you. Suren put in a lot of efforts. तो खंय तरी कमी पडला आसू शकता. But he put in efforts. At the organizational level, the party as well as the candidate worked in tandem to put some sort of a support structure at base. Party has worked. Candidate has also worked. But I look at it this way. There are several factors which have played. Party at the party level should look into this factor.